Hello students, today we are going to learn about cardiac cycle. What is meant by cardiac cycle? Asal cardiac cycle ante enti? It is nothing but how the human heart works. Human heart ఎలా పనిచేస్తుందో దాన్నే cardiac cycle అని అంటారు. So how does it work? So it works by one contraction and one relaxation. It works by contraction and relaxation. So one contraction plus one relaxation. One contraction plus one relaxation is equal to one cardiac cycle. ఈ రెండింటిని కలిపితే మనం దాన్నే one cardiac cycle అని అంటాం. సో when does it start? కార్డియాక్ సైకిల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్? మనిషి జీవితం మొదలైనప్పటి నుంచి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? సో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద 21st day of embryonic development. అంటే తల్లి గర్భంలో ఉండంగానే, ఈవెన్ వెన్ ద ఫీటస్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద ఉమెన్ womb, తల్లి గర్భంలో ఉండగానే 21st డే నుంచినే హార్ట్ బీట్ స్టార్ట్స్. అక్కడే హార్ట్ బీట్ అనేది మొదలవుతుంది. సో అంటిల్ ఎంతవరకు ఉంటుంది? అంటిల్ డెత్ the heart continuously works throughout our life. So this is what the cardiac cycle is. Then how the heart works, how the heart collects the blood and how does it pump the blood to all the body parts. Let us see. First of all, let us assume the heart let us assume that the heart is in relaxed state. ఇలా రిలాక్స్డ్గా ఉంది. ఇక్కడ ఒక వాల్వ్ ఇలా ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక వాల్వ్, ఇక్కడ 3 వాల్వ్స్ ఉంటాయి, ఇలా ట్రైకప్సిడ్ వాల్వ్, ఇక్కడ 2 వాల్వ్స్ ఉంటాయి, గుర్తుంచుకోండి. సో హౌ డస్ ఇట్ వర్క్? సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద ఇమాజినేషన్ దట్ ఆల్ 4 chambers ఆర్ ఎంప్టీ. 4 గదులు కూడా ఎంప్టీగా ఉన్నాయి. రిలాక్స్డ్గా హార్ట్ ఇలా విచ్చుకొని రిలాక్స్డ్గా సడలీ ఉంది. రిలాక్స్డ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రిలాక్స్డ్ స్టేట్. ఈ రిలాక్స్డ్ స్టేట్ని మనం డయాస్టోల్ అంటాం. We call it as diastole. So when the heart is in relaxed state, it collects the blood from post-venocaval vein and pre-venocaval vein. Pre and post vena cava, CAVA. So ఇది post, ఇది pre. ఎందుకలానంటే the pre-venocaval veins collect the blood from the facial parts and బ్రెయిన్ మరియు ఫేషియల్ పార్ట్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తే ద పోస్ట్ వెనకల్ వీన్ కలెక్ట్స్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, మిగిలిన భాగాల నుంచి కలెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ కలెక్ట్స్ ద డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఇది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని తీసుకుంటుంది. ఇట్ కలెక్ట్స్ డీఆక్సిజనేటెడ్ blood. It means the blood mixed with carbon dioxide has been collected from pre-venocaval vein and post-venocaval vein and it is sent to the right atria. At the same time, ఇదే సమయంలోనే ఇంకొకటి కూడా జరుగుతుంది. ఏంటంటే ఇప్పుడు రిలాక్స్డ్గా ఉంది, ఇట్ హ్యాస్ టు కలెక్ట్ ద బ్లడ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద బ్లడ్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ బై పల్మనరీ వీన్స్ నుంచి బ్లడ్ ఈ యొక్క లెఫ్ట్ ఏట్రియంలోనికి కలెక్ట్ చేయబడుతుంది. ద బ్లడ్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ ఇన్ టు ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఫ్రమ్ పల్మనరీ వీన్స్. సో హౌ మెనీ పల్మనరీ వీన్స్ విల్ బి దెర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ 4 పల్మనరీ వీన్స్ ఉంటాయి. అంటే 2 lungs ఉంటాయి కదా మనకి, a pair of lungs. సో ఫ్రమ్ ఈచ్ లంగ్ there are 2 pulmonary veins arise. ప్రతి లంగ్ నుంచి కూడా మేజర్గా 2 పల్మనరీ వీన్స్ అరైజ్ అవుతాయి. దీస్ 4 పల్మనరీ వీన్స్ టుగెదర్ ఓపెన్ ఇన్ టు ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం. కాబట్టి ఇక్కడ 4 ఉంటాయి, 4 నాళాలు వచ్చి లెఫ్ట్ ఏట్రియంలోనికి తెరుచుకుంటాయని చెప్పుకోవడం తప్పన్నమాట. సో ద 4 pulmonary veins
before entering into the left atrium, they just fuse with each other and collectively enter into the left atrium. So the blood which is collected from the pulmonary vein is oxygenated blood. నేను నిన్న ఒక గేమ్ ఇచ్చాను, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్ అని. దాంట్లో చూసింటారు. ద పల్మనరీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం. పల్మనరీ యాక్చువల్గా ఇన్ జనరల్ ద వీన్స్ పొజెస్ ద డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, whereas in pulmonary vein the oxygenated blood flows. So the oxygenated blood is collected into left atrium. So right atrium lo deoxygenated, left atrium lo oxygenated. Now when the atria contracts, ee rendu ila contract avutayi. When the atria contracts, the blood is pushed towards the ventricles. ఇంకా ఇలా వెనక్కి వెళ్ళలేపువు, ఇలానూ వెళ్ళలేపువు. ఎందుకు? దేర్ ఆర్ వాల్వ్స్ ఇన్ ద వీన్స్. అందుకే చూడండి, వీన్స్లో మాత్రమే వాల్వ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకనంటే ఆ బ్లడ్ అవి హార్ట్కు రావాలి, అంతేగాని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళకూడదు. సో వెన్ ద ఏట్రియా కాంట్రాక్ట్స్, ద బ్లడ్ ఈజ్ పుష్డ్ టువర్డ్స్ ద వెంట్రికల్స్. నౌ ఇప్పుడు వెంట్రికల్స్లోనికి బ్లడ్ వస్తున్నప్పుడు ఈ వాల్స్ ఓపెన్గా తెరుచుకుంటాయి, ఎందుకంటే ఇలా కిందికి ఉంటాయి కాబట్టి. నౌ వెన్ ద వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్, ఈ వెంట్రికల్స్ ఇలా కాంట్రాక్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి, అప్పుడేం జరుగుతుంది అని అంటే, వెన్ ద వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్, ద వాల్స్ విల్ ఫోర్సిబుల్లీ క్లోజ్ ద అపర్చర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆరిక్యులర్ వెంట్రిక్యులో అపర్చర్స్. ఆ ఆరిక్యులర్ వెంట్రికులర్ అపర్చర్స్ని అది క్లోజ్ చేసేస్తాయి వాల్స్ వెన్ ద వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్. ఈ వెంట్రికల్స్ రెండు కాంట్రాక్ట్ అవ్వగానే అపర్చర్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. మరి బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఇట్ ఈజ్ పుష్డ్ టువర్డ్స్ ద పల్మనరీ ఆర్టరీ అండ్ ఎరోటా. ఇంకొక డయాగ్రామ్ గీస్తాను. ఓకే, సో ఇవి రెండు ఇలా క్లోజ్ అయిపోవడం వలన బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే ఇక్కడ నుంచి పల్మనరీ వీన్ వెళ్తుంది. ఫ్రమ్ రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి పల్మనరీ ఆర్టరీ అండ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ దెర్ ఇస్ ఎ లార్జ్ ఎరోటా. ఓకే, పల్మనరీ మీన్స్ లంగ్స్. So the artery which carries the blood to the lungs is called as pulmonary artery. The aorta is the largest blood vessel which supplies blood to all body parts. Body parts అన్నిటికీ కూడా blood ని సప్లై చేస్తుంది. So when the ventricles contract, the blood is pushed towards the pulmonary vein from the right ventricle, whereas from the left ventricle the blood is pushed into the aorta to supply the blood, oxygenated blood to all parts of the body. సో ఇక్కడ రెండు కాంట్రాక్ట్ అయ్యాయి, వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యాయి, ఆరికల్స్ ఏట్రియాను కాంట్రాక్ట్ అయ్యాయి, వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యాయి. సో ద హార్ట్ ఈజ్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ పొజిషన్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సిస్టోల్. నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ when it occurs, when the ventricles contract and then the blood is pushed towards the pulmonary artery and aorta, the walls between the auricles and ventricles, arteria and ventricles close with a force, close forcibly, చాలా ఫోర్స్గా క్లోజ్ అవుతాయి. అప్పుడు మనకి వినిపించే శబ్దమే లబ్. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందనంటే, ఎప్పుడైతే ఇది మళ్ళీ రిలాక్స్డ్గా మారుతుందో, సో ఎప్పుడైతే ఇది మళ్ళీ రిలాక్స్ అవుతుందో, ఇలా విచ్చుకుంటుందో, ఇలా రిలాక్స్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ బ్లడ్ దీంట్లో కలెక్ట్ అవుతుంది. దీంట్లోకి ఇక్కడ నుంచి లంగ్స్ నుంచి వస్తుంది, బాడీ పార్ట్స్ నుంచి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ బ్లడ్లోకి వెళ్ళిన ఈ పల్మనరీ ఆర్టరీ తర్వాత అరోటాలోకి వెళ్ళిన బ్లడ్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో అలా వెనక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలా వెనక్కి వచ్చే అవకాశం లేకుండా ఈ పల్మనరీ ఆర్టరీ అండ్ ఎరోటా వీటిలో ఒక సెమీల్యూనర్ వాల్స్ ఉంటాయి. ఎలా ఉంటాయంటే చూడండి, ఇది ఎయిదర్ పల్మనరీ ఆర్టరీ లేదా అరోటా అనుకోండి, దీంట్లో ఇలా సెమీల్యూనర్ వాల్స్ ఉంటాయి.
సో ఇవేమైపోతాయి, బ్లడ్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇలాగే తెరుచుకుంటాయి. ఒకవేళ పొరపాటు బ్లడ్ ఇలా వచ్చిందనుకో క్లోజ్ అయిపోతాయి. సో వెన్ ద హార్ట్ రిలాక్సెస్ ద సెమీల్యూనార్ వాల్స్ విల్ క్లోజ్ ఫోర్సిబ్లీ. అవి కూడా కొద్దిగా ఫోర్స్తో, ఇంతకు మునుపున్న ఫోర్స్ కాకుండా కొద్దిగా తక్కువ ఫోర్స్తో క్లోజ్ అవ్వడం వలన మనకు డబ్ అనే శబ్దం వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ సిస్టోల్. సో మనకు డయాస్టోల్ అంటే డయాస్టోల్. సిస్టోల్ అంటే ద కాంట్రాక్టెడ్ ఫేజ్, యాక్టివ్ ఫేజ్ అని అంటాం. సిస్టోల్ని ఎప్పుడూ కూడా మనం వి కాల్ ఇట్ యాజ్ యాక్టివ్ ఫేజ్ ఆఫ్ కార్డియాక్ సైకిల్, యాక్టివ్ ఫేజ్. డయాస్టోల్ని రిలాక్స్డ్ ఫేజ్, డయాస్టోల్ని రిలాక్స్డ్ ఫేజ్ అని అంటాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ the systole in diastole. The systole takes 0.11 to 0.14 seconds, whereas diastole takes 0.27 to 0.35 seconds. Collectively it takes 0.8 seconds. Collectively it takes 8 seconds to collectively it takes 0.8 seconds to finish one cardiac cycle. So the tissues will not receive the blood continuously but in the form of spurts. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద ఆర్టరీ వెన్ ఇట్ ఫ్లోస్, ఇలా బ్లడ్ పంప్ చేస్తుంది. హార్ట్ అనేది ఇక్కడ బ్లడ్ని పంప్ చేస్తుంది. పంప్ చేస్తున్నప్పుడు బ్లడ్ ఒకే ఫ్లోలో ఇలా అవ్వదు, ఇలా వస్తుంది, మళ్ళీ ఇలా అంటే ఒక స్ప్రెడ్స్ లాగా వెళ్తుంది అనమాట. ద బ్లడ్ ఫ్లోస్ టు ద టిష్యూస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్స్ అండ్ దట్ ఈస్ వై వీ ఫీల్ ప్రెషర్. వి ఫీల్ ప్రెషర్ అట్ రిస్ట్. రిస్ట్లో కూడా మనకు రిస్ట్ దగ్గర ఇది పల్స్, వి రీడ్ ద పల్స్ అట్ ద రిస్ట్. సో వి గెట్ ద పల్స్ డ్యూ టు ద pumping of blood simultaneously. So this is what the cardiac cycle. Let us see a overview on cardiac cycle. Just assume that this is the right atrium, this is the left atrium, right ventricle and left ventricle. So the blood is collected from the body parts, and from the right atrium it enters into the right ventricle. From right ventricle the blood is pumped into the lungs. From the lungs the oxygenated blood is collected into left atrium. From left atrium to left ventricle. From left ventricle to again body parts. So this pathway of blood in between the heart and body parts and also in between the heart and lungs is known as double circulation. So one contraction and one relaxation is equal to cardiac cycle. So with this we have finished the cardiac cycle. In the next lesson we will see the single circulation and double circulation.